Mamkase, what's gonna say? Happy Monday, beautiful people. I hope you all had a lovely weekend. You're seeing me on your following for you, YMCMB, YT, AMG, DDG, because you know what time it is. It's story time. Exactly, it's story time today. And before we get into story time, Yedia Nasi, thank you so much for subscribing to my YT. Can also to subscribe to my YT. Maanya pa YT pacho vono tragastarangu pa YouTube. Tanata marmirovo over subscriber, and then we can get started. If you feel like it, if you feel like you're generous, because I'm actually asking if you can, could you please watch this video on YouTube? I would really appreciate it. Thank you so much. Now that we've gotten that out of the way, I just want to remind you, Sema Zimbabweans, and a reminder of a particular song. I know most of you are going to feel nostalgic because you remember Babirikwenya's play my cassettes vachitira this particular song. So it's not a secret your girl is not a musician. I'm not a singer. If I was, I would have been holding a Grammy Award right now. So Chimurenga song yacho murupabata. The song would go like Gungandora maita iri pane vamwe vasipo mabiko wataita aya pane vamwe vasipo kuguta kwataita uku pane vamwe vasina. Now let's fast forward. That song would now go like makombira vetsinza rake here kutitambira imwana kani mupei pekugara sorore igambare hondo, something like that. Popapans mavaudza mai vake kuti mwana wenyu ashaikwa, something like that. Kunasigazi song yoyo. It's called Pane Asipo, from the late Simon Chopa Chimbetu. It's a very nostalgic song, and you guys are going to understand why I had to start with the song Ninyedia Trukitanasi. So now let's deep dive into why Tanata started this particular song and why is it connecting to Storytime Yaruda Tanasi. You're also wondering, right? I'm also wondering. Anyway, let's get started. Our story today, Yanasi, Iriku, none other than Sinoya, aka Chinhoyi. And I tell written here Chinhoyi. So tisati tashika ndruze kwa murudo shika. But inini ndinoda kumbokupaika backstory tisati tashika kwa munoda imimi kushika. Andite. Let's do this. So Sinoya is now what we call Chinhoyi. But I want to take it back kungemsana, guys. 1830s. Kwaitika ainzi Mangoni invasions. This is basically chiefs where different tribes, different whatever, vachireidana muChinhoyi momo and beyond. But because Nyedu we are focusing on Sinoya tutara Chinhoyi chete anditka. So they were being raided. Sometimes when you're being raided, munopio wakati of coach muchazo mchezo raid wachichi mama attacks. So kings, chiefs and wives and subjects and whatnot vaiva vamanya vonotizira kuchi Chinhoyi caves. Vaibvanomanya vonotizira muChinhoyi caves. Okay, so vatizira muChinhoyi caves, obviously munozosvika pakuziva kuti kuna vanhu vari kuita zvekupinda mubako mobva manovatera. And when stuff like that would happen, they would fight because you're not just willing to surrender your land, your wives, your cattle, everything, your wealth, just like that. You don't go down without a fight. So people would fight and fight and fight kushikira vanoita sei vakikama buckets. But mkukikama buckets, if you die muriko kuma caves ikoko maikandwa mu none other than the sleeping pool. Iyoyo pool ya blue ya doma meva manoshka mchino kando. Hence the name Chirorodziva. So inonzi Chirorodziva pool yoyo, the locals call it Chirorodziva, which means the pool of the fallen, because mnema bones and spirits are imomo. Now you already imagine, because vanhu vafa vane shungu and whatnot, so their spirits and bones dziri momo, the pool of the fallen, yatinoti the sleeping pool. Okay, so that would happen, and vanhu vofa vane shungu, vanofira mumacaves, vangaitozofira mumacaves vakawanda usingazoti is there still something going on or what. Vaimwe vangaitozongosvika pakutongooma vari imomo, vakatongera sei vakatongokika bucket vari imomo. So in the caves kune writings machichichi arimo imomo ekutoratidza kuti kune vanhu vanenge vachitotumira like my encrypted messages to their loved ones and what mumacaves imomo. We are gonna get to that, but this is the pool and this is the cave.
cave ihombe zvekutodaro kutone mabarricades. If you've gone to Chinhoyi caves kutone mabarricades anotoziswa mberi kuti guys musarambe muchienda, kune matunnels deep down. But ngatimbomire hedu kutaura about that. I just want to tell you why I started singing this Simon Chopa Chimbetu song. So the year is 1866. Ndinenge nyepa sorry 1966, 28 April. Kune vanhu vanonzi the 7, like number 7, the 7. Ndichataura mazita avo pamberi. But basically 28 April 1966, these 7 men vakabva nekuzambia vachipinda then Rhodesia, iyo Zimbabwe yedu, vachipinda muchinhoyi to attack. What did they want to do, you may ask? Vanga vaneta nekutorwa gidi nana roads and whatnot. Tichiri under the British colonial rule murupabata. So vanga vaneta vakati aiwa man, padeni pedu man tikuitiswa kan kochichiroitika man ngatimborwa man aiwa kan. So they came from Zambian side and then they came to Chinhoyi. So as it would happen, they were from Zanla. Zanla is the military wing, yeah, Zanu, Murupabata. So these 7 men invaded a particular area in Chinhoyi Momo to go head to head, face to face near the Rhodesian security forces. But apparently, neshungo dzavanga inadzo varume 7 ava, what happened is vakasvika vakaita paipe patoti wanangira yaona ndo zvakaitika. Apparently the forces were actually expecting them, so they're like, oh, you're here mate, okay, let's get started, you know. So yeah, they fought, which is basically they were shooting. So anzi zvakatanga from 9 a.m. until the last bullet was shot up. So it was basically the whole day. The only reason this fighting and shooting and what ended is because these 7 men vakazenge vapererwa ne ammunition, and eventually they were all killed, unfortunately. So because they died trying to take back their country, this actually sparked the beginning of the second Chimurenga. So if you are ever asked about Chimurenga, tell them the second Chimurenga was sparked in Chinhoyi. This is what actually ignited the second Chimurenga in Zimbabwe. So these men, Chinhoyi, the place where they died at, is actually memorialized. The government is actually trying to build up, a memorial thingy, papo, but there's the 7 monument, Iriko. So the 7 monument, this is what I came across. So they were honored because, they died for the country. Now, do you see where I'm going? Anzi chimsong meme. Makumbira vedzinza rake here kuti torai mwana uyu mupepe kugara azorore igamba rehondo. Said these people were dubbed the liberation struggle heroes. Yeah, they were labeled the heroes. So obviously you guys want the names, right? So I'm gonna tell you the 7 names of these heroes of Zimbabwe. Yes, so the 7 way, because in dance also bucha. The 7 way: Arthur Maramba, David Kuzuzu, Chabi Savano, Godfrey Dube, Simon Nyandoro, Godwin Manyerenyere, na Christopher Chatambudza. These were the 7. They were my guerrillas Zanla, which is the other wing of ZANU-PF. So this happened, like I said, 28 April 1966. So 28 April in Zimbabwe is commemorated as Chimurenga Day. You understand? We observe that day as the Day Chimurenga because that's when it started. This is what started Jino. So now you can already tell ndakudzenye the invasions, ndakudzenye the 7, Chinhoyi 7. One turns the Chinhoyi 7. Now you can tell Chinhoyi is a land of contestation and memory. Now that we have that out of the way, we can get started into yacho yamunoda yekuzotanga kutaura zvekuyera. Hatikwanisi kutaura uyerwa tisingakwanisi kutaura kuti chi zvakanyatsobva papi. So now you already know what's happening nenzvimbo inonzi Chinhoyi, and here we are just going to be in particular with Chinhoyi caves, okay? Vakamenda Chinhoyi caves, I'm sure you've heard my stories. Usakande dombo imomo
sleeping pool rinodzoka kwauri. We've heard those things. Usataure anything disrespectful, do not be noisy, usaseke, musai munodzwa. So the then Sinoya, which is now Chinhoyi, kuma caves ikoko, there is a pool. It's copper blue, a very beautiful blue. Look at it. Look at. Very beautiful pool. So inonzi Chirorodziva. The reason it's called Chirorodziva, in my locals they call it Chirorodziva because it's the pool of the fallen. It means it's the pool of the fallen. The reason I want to the pool of the fallen is because kune zvanambotara paya kuti there are bones and spirits dziri imomo dzakakandwa imomo, and hanzi there's an ancient spirit inoita take care of that cave in general. So zvinonzi hanzi some people believe kuti vanhu vanoenda ikoko vamwe vanoenda vorova havazodzoke till this day. Some people go there and they never come back, but it's believed kuti they will be chosen by the spirit iri imomo murupabata. So tiri pepapo pachirorodziva pedu ipapo panotaurwa ipo nema-sea divers vanoenda, handiti ma-sea divers vanoenda vanoti this pool is so deep. It's sleeping pool, iri very quiet. It's a sleeping pool. Vanoti isusu tambozama vanotombodzika kudzika kusvika the deepest pavanokwanisa, but zvinonzi hanzi pane pavanozosvika so pekuti baba unonzwa kuti panapa pane chinhu chakundidhonza panapa, unotonzwa kuti panapa force hapana iri kutoti huya come hanzi. So most sea divers vanobva time out ref, time out, wabva wabuda. Mind you, a lot of sea divers have died, a lot of tourists have died vachibheja kuti ai wapuya hapana zviripo kana inodzika zvekudii. Some never came back because of nharo idzodzo. So ma-sea divers achenjera manje vakazosvika pakuti you know what, we are just going to estimate kusvikira patasvika isusu tichangoti it's this meters deep and what not, but it's bigger than that, it's deeper than that. Murupabata, there are tunnels down there ikoko ku cave kupool wherever kune ma-tunnels ari ikoko, but they never really got to explore them because pakashata guys, pakashata hanzi akusvikike zvekudaro. So puyaya inoyera guys. I'm sure some of you have heard kuti haukande dombo mupumeme. There is a legend that says pane munhu akambokanda dombo achiri kandwa daiso rikadzoka rikamutema. So you are not allowed to throw things whatever in that pool. You are not allowed to say your name paunosvika ikoko. I would like to believe kuti the reason usingakwanisa kutaura zita rako kuti tanatsa marimira. What if there's a marimira ari ikoko obva anzi kuti abi angu auya obva wanzi uya unoita sei? So are you going to dare to say your name when you get to the caves? Don't. It's a trap. Okay? Don't. It's a trap. You are not allowed to make noise. My spirits are papa had noise. That pool is as peaceful as nothing. You cannot compare the peacefulness with anything else. It's so quiet, like super duper quiet. So yeah, you are not allowed to make noise, you're not allowed to say your name, you're not allowed kukanda zvinu, you are not allowed kungobata, you are not allowed kuseka. Tiri panyaya kuseka, legend also has it, hanzi there was a time yekuti pachinhoyi caves ipapo there used to stay a white baboon. A white baboon used to stay around. So hanzi pane vanhu vakaseka kuti bzaraona baboon rewo maiwe. And guess what, vakarowa nechadzimira and they never made it out of the cave. But this baboon, zvinozotaura kunzi baboon iyoyo yakazosvikawo pakuti ichituka maspirits emuarea kuti aenda neta munongogara mamwe ngasapana pazvedisplay chichichi, and eventually it kicked the bucket. The baboon kicked the bucket. So guys, remember I told you kuti pane matunnels ari papo pazasi pecave ipapapa. Zvinonzi matunnels aya. I want you to listen to this one. This is a conspiracy theory. No one really knows. This theory inoti matunnels ari pasapa, they are like a portal. Hanzi, if you follow that tunnel, you can get to Kariba. If you follow that tunnel, you can get to Victoria Falls. If you follow again that tunnel, you can get to the Indian Ocean. So I'm not really sure how far true that is. People say Yekariba is, they say, Anzi, from what I was reading, Yekariba is slightly true. There's a connection that has been made. But this thing of Victoria Falls and the Indian Ocean, it still remains a mystery. But definitely, they say it is a portal. Conspiracy theorists are saying, Chinhoyi Caves, it's a portal into probably another spiritual realm as well, because there are a lot of spirits that are in there. You can't tell me all spirits are just roaming around in Chinhoyi Caves. Some of them went somewhere.
and we need to think kuti akaenda kupi maspirits wayo. So try to think about it. And when you go to Chinhoyi caves, ask those tour guides kuti, listen, tell me a little mystery secret about this place. They will tell you certain things, but kana maako musazotaurisa anti manzwa zvataura kuti you cannot be saying things. Unosara uri momo uri wega, unotangira papi? White people have gone, and some of them have, they did not return. So izvozvekuita nharo muchimuti aiwa zvipiko, you know what, mate, those people are lying, obva wapinda, and then just like that chamunyorududu vana uzombobatika. So Chinhoyi caves yaya inorema. This is why I told you about the 1830s invasions, and this is why I told you about the Chinhoyi 7. The Chinhoyi 7, Chinhoyi 7, guys, ainakuitika pa Chinhoyi caves. Yakaitika muChinhoyi, but not particular Chinhoyi caves. But the reason andakudzira nyaya iyoyo is because andakudzira it's the one that sparked the beginning of second Chimurenga. Now second Chimurenga yakazoita full force all over Zimbabwe, and still some people kept running to the caves. So kune maspirits akawanda, vanhu vachiwanda nguva yehondo, vanhu vachikandwa imomo nguva yehondo, kwakusina nguva yekunovigana, vanhu vachingokandwa vachingoita sei muri pabata. It's just like zvakaitika kuChimoyo. Andinoziva tine hama hobho dzakafa kuhondo ikoko kuChimoyo. That was the point of me singing that song yaSimon Chimbetu. It's tied to nyaya yevanhu kuChimoyo. Ndosaka zvichinzi mweya wadzungaira, mweya wadzungaira, mweya yadzungaira kuChimoyoko, mweya yadzungaira muChinhoyi caves, mweya yadzungaira muChinhoyi sleeping pool. So guys, zvinoyera zvinezvi. A lot of souls were lost because they were trying to fight for their country, get back their country from Mapambe Bvumi. Saka munoyera muChinhoyi caves meme, mukaenda murespecte varidzi venzvimbo. Nzvimbo nenzvimbo ine mwene wayo. Murespecte mwene wenhingiri vene vayo veChinhoyi caves. Anyway, now that we've gotten that scary stuff out of the way, ndapedza kutyisidzirai yande. Anyway, archaeologists say they've seen my skulls, my bones in Chinhoyi caves that are as old as AD 650. AD 650. Right now we are in AD 2025. AD 650. Vakawana mapottery like hari dzinogara imomo dziri as old as AD 650. Vakawana mabonzo, vakawana maskulls zvimusoro izvi zviri as old as 650. So it is believed kuti makatombogara vanhu at some point, because hanzi mukatarisa pamadziro you will see some paintings in I think it's blood rakaita kakuomerera kutonyatsomerera, and carving of the caves kuti unotoona kuti munhu aitonyatoshandisa chinhu chinomara achinyora something and whatnot. Mukaenda macaves you will see, because munenge makaiswa malights, but there's a point yekuti mukasvika macaves there are barricades. Vakatoisa mabarricades kuti no one will go past here. A lot of white people in particular have gone vachida kuenda kumberi and they never made it out. Maybe akaenda nekutane watizive, maybe akazobudira kuna Zambezi, we don't even know. So pakatozosvika pakuiswa mabarricades because a lot of people kept getting lost pachitika chadzimira pachitika chichichi. It's quite an experience. I remember kuChinhoyi caves kunongonzwa macaves and then kuzoita kumadark caves. So kumadark caves kunoyera more because it's dark murupabata. Kwakatoiswa malights, if you go kune mafluorescent kuti munenge muchiona and whatnot, but it's quite dim. So you can imagine munguva yehondo kwakusitona malights, so you wouldn't even see munhu until munhu afema aita something, that's when you'd see. So it was a perfect hideout for people, but unfortunately some people akatozosvika pakufa nechiveve varimo mwasiruziva kuti ndeyaperero what vakaramba varimomo vakawanda. It is also believed kuti hanzi kuChinhoyi caves time and time again vanhu vanoshanda ipapo, vashandi veipapo nemalocals, time and time again they hear singing masongs anenge achiimba. I don't know what anenge achimboti chi, but hanzi it's a silent type of singing, like a whisper, like that type of thing. There are voices that are often heard kuChinhoyi, especially in November. Ooh, child. Tiri maZimbabweans andinoziva November akubatwe akuitwe seisei muchikumbirira mvura muchita seisei. Hanzi in November kune uyerwa usingaite kuChinhoyi caves and Chinhoyi in general, especially pakafira the Chinhoyi 7 ana Arthur ana Godwin ana Simon.
pane uyero uri ikoko, guys. So be careful when you go. Musa disturb my spirits and ingarikoko. In November, people are not highly encouraged to visit Chinhoyi because, you know, they are busy doing rituals to appear. Do you guys still remember the song again? Do you guys still remember that song? Raymond. But inonzi diziri song yacho. So actually that really happened, guys. So let me tell you, this was 2007. There was a lady anonzi Rotina Mavunga or Nometa. She was a self-proclaimed spirit medium. But she was self-proclaimed. Keyword self-proclaimed. I did it. So anyway, this lady starts claiming kuti ku Mavunikwa Hills near Chinhoyi kune dizili rukubuda pa that particular rock or whatever. And can you believe with my government officials wakaenda vari barefoot because they thought tripo yamurino here. That type of thing, only for people to realize this was something planned. Diziri raripo, but rari diziri rakatitwa pipe in murupabata, and she was arrested for fraud and what ha Kuchinhoyi. So anyway, I just thought I should tell you that story because some of you may know it. I know pa kanetsa nyeyoyo, people are like, hey guys, Chinhoyi yakaoma inoyera. Well, inoyera hatiskuramba, but pane munhu akazotinyepera kuti muri kubuda dhisiri chichikanetsa nyeyo, muzonoitsvaga nyeyoyo. Pakatozoitwa song iyoyo naRaymond, paita dhisiri Chinhoyi. I don't know why I used to think kuti yenge iri song yaThomas Mapfumo, but yeah, anyway. I just thought I should just put that story in there. Now we are going to the known mysteries about Chinhoyi Caves. Nevanhu vakamboendako vakadidi. Tataura isu tikati kwakaenda masidheva nematourists vakawanda vakanyura, nevamwe vakapinda mubako vakatadza kubuda, handiti nevamwe vaiwandira imomo vakatadza kubuda. Tikataura futi nyaya yebaboon, vanhu vakaseka baboon vakazotadza kubuda ikati achadzimira and vakatongorova zvakatongodaro. It's believed kuti there is a particular man akamboenda kuChinhoyi Caves akatora hoa akatora chihoa and then abva atsamwa zvezvoti you know that type of thing. Yeah, just like that mukomana akaita chadzimira akazobuda after a very long time, but akatuka nzvimbo. Musatukemi dzineve nevadzo idzi handi muri kuona, akatuka and yeah, my guy disappeared for quite a while. Akazobatika zvake, but yeah, akatombodisappear muChinhoyi Caves imomo. Believed kuti there is a particular man asina kutora warning yekuti you are not supposed to throw anything. Excuse me, abva akanda dombo rake mupui imomo, dombo rake bva rakadzoka kwaari akaritora, but for some reason this person akabva ita chadzimira and zviri kunzi he's still wandering around mumatunnels down there. So people say these people vanorasika, some of them vanenge vanoenda matunnels, but no one knows kuti vanoenda kupi, they vanish because no one is willing to go to these tunnels. Remember, people don't even know how deep are they or whatever, so no one is willing to go there and risk their lives for vanhu vanenge vasina kuteerera zvinotaurwa. When you go to Chinhoyi Caves, anzi greet the waters nicely, greet the area nicely, zvakanaka zvinyoronyoro, don't make noise, don't say your name. If you dare say your name, ameno zvako uchadaidzwa nemadzitateguru ako akarasikira ikoko kuChinhoyi vachiti muzukuru Yiza. And then what are you going to do? You know? So yeah, kati pachenjerere ipapo. Basically, Chinhoyi Caves, I don't want to lie to you guys. The stories are just all about kuti ukakanda dombo, something happens. Ukatuka nzvimbo, something happens. Ukasatera ukaramba uchidzika dark caves, something happens. Unoita chadzimira, uno disappear, and then that's it. Some are lucky enough to come back, but I heard kuti pane rituals anoitwa pa Chinhoyi Caves, but they are not like kuti munhu arasika ngatite rituals. They are just rituals commemorate the people that died, the spirits that are in there, the bones that are in there. So kunoyera kunotoitwa procedure akati ikoko kunombofambirwa kuchigadziriswa zvino. So that's about it that I have about Chinhoyi Caves. You guys wanted me to cover Chinhoyi Caves, and I'm pretty sure now I gave you the outline, the background Chinhoyi Caves to show you why ichizoyera kudaro. As you can see, kwakafanwa neshungu, kune mabonzo akawanda, kune zvakawanda. So you need to be careful when you go to Chinhoyi Caves. It's a very peaceful place.
vakakuenda you can testify. It's a very peaceful place, especially papo pepe, a very peaceful, hapana kana noise. So yeah, ndo uyerwa Chinhoyi caves. Most of the stories, they're just documented the same, because I can't keep saying it's just the same stories, my alleged stories aningangoripo. So let's be careful. While I was at it, okay, while I was at it, now that we're about to finish our video, while I was at it, it's believed kuti remember panamba kudzati an ancient spirit irimomo inodedza vanhu inochengeta vanhu inoita sei. It's believed kuti there's a particular mermaid inogara muChinhoyi caves, a particular mermaid that stays in Chinhoyi caves. No one can really say they saw it, but malocals vakurukuru vanotaura kuti at some point pane masvikiro vakamboona that particular mermaid, and that mermaid haidi kudisturbwa, haidi kuita sei. The purpose of that mermaid, basically, they say the purpose of that mermaid is to take care of my spirits nemabones and the sons and daughters of the soil. That's basically its job. It takes care of fun. So musazofunge nyuti inotora vanhu or whatever. Maybe that's why most people don't even know about this story yekoko. But it's just there to safeguard my spirits arikoko, to keep them at peace and whatnot. So yeah, that's about it. This is what we have on Chinhoyi caves. I understand pandagaita nyami my comments I saw vanhu vachiti, can you please cover my mountains of Zimbabwe? People want Nyanga mountain, people want Chimanimani, people want my mountains akati So because I had told you guys kuti pane munhu akaita yenyanga mountains, it is very, very nice, very accurate by YouTube. I couldn't do Nyanga mountain, but there's a particular person akandipa idea mu comment section akati, Tana, why don't you just do my mountains ese mu Zimbabwe anoyera? Obviously anizokwanisa kuita ese akawandisa guys, but I'm just gonna do my mountains anoyera in one batch. So Nyanga is gonna be there, anavumba nachimanimani, boterekwa, every mountain inoyera inenyaya dzakawandisa dzeuyerwa. I'm going to cover it, so it's going to be quite a long one. Muchatonoionera ku YouTube. Yes, I need watch hours. Muchatonoionera ku YouTube. So I'm gonna do sacred mountains, and pane futi vamwe vakakumbira kuti do matopo use ichange futi iri memomo. Then pane vamwe vakakumbira kuti we want the story of Mbuya Nehanda. I will definitely look into it. I don't want to lie, I will definitely look into it. I'm gonna do zvinhu zvakawanda guys. My sacred places guys, zvinhu zvinoyera Zimbabwe zvipere, even masango anoyera ariko. Some of you amujoine my lives, munenge muri busy or whatever, but there's a particular guy akambondudza story yakaitika kudhara anoti vaitravela vachienda zvavo kuNyanga as a family, vachifamba kuenda kuNyanga. As you guys know kuti ushandise magas station toilets, you need to buy something. Sa munongoziana mama vanenge vafraya chicken, raisi, mvura, zvese zvinenge zviri mumota, and parents were like, shamwari hatingaswerienda kunotenga something, iwewechi itira musango. So this guy anga apreswa nenumber 2 abva atichi regai ndiitire musango, ndobva atotambidzwa matishu, 2 sisters, 2 brothers, and the parents vanga vari mumota. Ndobva wamusiya achita sei achineti number 2, obva atora tishi rake, obva apedza zvinhu zvake, and then obva apinda mota. Vari kufamba masiblings vatanga kuti runhuwewo wanyatsochingura zvinhu zvako here, abva ati ndachingura kochi, and then the parents are like, yeah, for real runhuwa. Imonotarisa, I think vanonyatsochingura. Anyway, vari mumuhighway pepe, there's a particular man akangoya from Norway, vakapotsa vamudhuma. He was like, hey, mumota menyu mune munhu anoshereketa. Vanoisa kubvunza nokushereketa chichichi, zvikanzi pane munhu ashereketa mune sango ramapfura uko, hapatombone nguva, mune sango ramapfura pane zvaitika ikoko. And then that girl but ndaita number 2 ndakosa, zvikanzi wakosa sango rinoyera musokoro. Inini handisida kuvhurai bhuti renyu, but vhurai kumashure mama mutarise kuti mune chii. Ndobva vaona number 2 yake yanga yakaiswa muplastic retransparent netishu ranga arishandisa zvanga zvakaiswa mukaplastic zvakaiswa paside nedheka rine fried chicken. Anoti hanzi abereki wanga unozombodya chicken iyo, vanhu vemupameda unozombodya chicken iyo, I'd like to believe kuti ndiye akazoidya. Akati Tana, I know you think you're lying. Time ndakatara naye paTikTok ubva atovunza masiblings ake mugroup, guys, do you still remember nyaya kuNyanga yeye pataienda? Masiblings ake ubva ndaramba ipechichi, and then she was like, yeah, I hope you now believe. So atoriko masango anoyera, vanotokudzwa kuti you do not leave your debt nesu, enda nezvinhu zvako. Akatonzi chikomana enda nezvinhu zvako.
panapa pane varidzi tinoda zvinhu zvakachena, so be careful. Tichambotarisa futi masango anoyera iwayo. Anything chamunoda kuti ndikave, guys, please let me know. Totobatsirana ndimi wacho munenge muchitomonipa content. While we are at it, I want to remind you guys, Njuzu story time is still gonna be coming, still gonna be banging and banging and banging. Tiskaita Njuzu story time, toita zvinoyera, toita legends, toita what. So achine Njuzu story time dzinonakidza, please come to my inbox. Titangirani ipapo. Guys, I want to thank you for your time. I hope you have a lovely week. Take care. Enjoy. Mwah.